All right, let's get started. Good morning, all of you. And Assalamu alaikum. Let's. Good morning, sir. Okay, let's go and get on with the attendance. Shurujit Chotrodar, Present, sir. Fayyaz Shibli, Farhan Ishraq, Asif Mahmood, Shamrat Khan, Present, sir. Sanjana Rakib, Present, sir. Jahidul Islam, Sabrina Jahan, Amarul Islam, Present, sir. Maruf Ahmed, Shams Noor, Ishtiaq Ahmed, Yes, sir. Sayyid Noor Manik, Present, sir. Saberi, Present, sir. Yasir Arafat, Hasanul Kareem, Yes, sir. Mushfiq Sami, Noor Kainat, Ishraq Zuhair, Present. Simon Akhtar, Present, sir. Shamsul Adnan, Present, sir. Abdul Muqeed, Present, sir. Imtiazuddin, Present, sir. Naim Rahman, Tausif Ilahi, Saimul Mahmood, Present, sir. Bushra Jannat, Present, sir. Faiza Tabassum, Present, sir. Asif Al Masood, Present, sir. Present, sir. Mahfouza Khanam, Yes, sir. Tahsin Mahmood, Present, sir. Krishna Chandra Mollik, Present, sir. Khan, Yes, sir. Rakibul Islam, Present, sir. Tasmeen Zareen, Abhishek Shikdar, Present, sir. Abir Hassan, Present, sir. Shahma Jahan, Mohammad Sajid Hussain, Present, sir. Mubashir Zaman, Present, sir. Hafiza Rahman, Yes, sir. Fabiha Rahman, Present, sir. Fariza Rahman, Present, sir. Samreen Chaudhary, Najmul Hussain, Present, sir. Hassan Imam, Shamsul Abrar, Present, sir. Maria Dwi, and Present, sir. আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার লাস্ট ক্লাসে স্যার আমি প্রেজেন্ট ছিলাম, পরীক্ষাতেও দিয়েছিলাম স্যার, কিন্তু স্যার অ্যাবসেন্ট দেখাচ্ছে। ওইটা কোনো কারণে অ্যাবসেন্ট হয়ে গেছে। যাদের মাইক্রোফোন অন আছে প্লিজ টার্ন ইট অফ। অনেকের মাইক অন দেখাচ্ছে। ওকে, না ওটা যাদের মাইক অন আছে মাইক অফ করে দেয় একটু। মাইক অন দেখাচ্ছে। Okay, now what I'm about to say is a little disturbing for me. We had all agreed to take agreed to fall for an exam in the last class and it for the extra class on Thursday. And I had announced the exam before there was a prohibition on exam. And all of you agreed that you are going to take the exam. And I could not announce that as an exam, therefore I announced that as an extra class. Apparently, one of you had a problem with that. And very unfortunate. I don't know who that student is. That student lodged a complaint about me, about the whole thing, with the dean of the school.
Well, the dean did not say anything to me. I could go ahead and I could still correct the script. But it was very disturbing for me. So very disturbing for me. So what I've decided to do, just because of that one student, his point to me was he had not studied and he wanted the test to be taken this week. Well, if the exam was not allowed last week, exam will not be allowed this week either. What we were doing was through a mutual consultation. And well, he has hurt all of you. So I'm not going to consider that exam. Is that clear? I'm very disturbed about it that one of my students would go behind me and would actually complain about me, something that we had agreed on. Is that clear? So I'm going to ignore what happened on Thursday. And I can tell you, the final result is not going to be good, because when the prohibition for the exam would be lifted, I know from my experience what would happen. I just wanted to avoid that. But it seems that one of you had a problem with that for very self-centered and very restricted personal problem. Well, all of you have to pay for it. Is that clear? So there won't be any more exams, any more classwork, any more assignments, nothing. I will just teach, you will just be present in the class. That's all. No, sir. Sir, just give us the assignment. That will be fine. No. I cannot do it because it's one of you who has complained. Sir, One of একটা you. স্টুডেন্টের জন্য স্যার No, স্যার I mean, সবাই well, talk to that student. Probably আমরা some of সরি you know him. I don't know him. Probably some of you know him. In the Taporeo, because it has gone all the way up to the dean, I cannot take exams anymore. Okay, that was very immoral and unethical of a student to go behind a teacher like this and complain about a teacher like this. Something that we had all agreed on. And it was his personal problem. He was not ready for the exam. He just wanted the exam to be delayed by 1 week. Well, if taking the exam was wrong last week, it would be wrong taking exam this week also. Okay. All right. So I don't want to talk about it anymore. Let's move forward. Pay attention. Okay. All right. So we were in descriptive statistics, and in the last class we talked about we finished our discussion on central tendency. Let me Okay, so in the last class, we finished our discussion on central tendency. And what we have learned there is actually the mean. Generally, we take mean of quantitative data. We have all studied this. And besides the mean, we learn about median and mode. So these two are generally used for qualitative data.
Okay, today we are going to start, we will discuss something that is called central variability. Can all of you see the board? Can all of you see the board? Yes, Okay. sir. So I'm going to give you a situation where one population is like this. This is the distribution of one population. And distribution of second population is like this. Okay, is that clear? What did I say? First population, and this is the second population. আচ্ছা, এখন think this, I mean, as you can see, the mean of both population are same. Mean is same. Okay. কিন্তু mean থেকে দূরে সরে, away from mean, I mean here, এরকম জায়গায় কোন পপুলেশনের বেশি সংখ্যা আছে? ফার্স্ট পপুলেশনের মিন থেকে দূরে সরে বেশি আছে নাকি সেকেন্ড পপুলেশনের মিন থেকে দূরে সরে বেশি আছে? আমার প্রশ্নটা বুঝতে পারছো? না স্যার, মিন থেকে মানে দূরে আছে এমন একটা পপুলেশন। মানে এরকম জায়গায় প্রথম পপুলেশনের বেশি সংখ্যা আছে নাকি দ্বিতীয় পপুলেশনের বেশি সংখ্যা? স্যার, দ্বিতীয় পপুলেশনের বেশি সংখ্যা আছে। আচ্ছা, এটা কে উত্তর দিচ্ছ? স্যার নকিব স্যার। নকিব, আমি একটু অন্যদেরকে জিজ্ঞাসা, ইশরাক? Yes. Did you understand my question? Or you were not paying attention? I'm not sure. Sir. My question is... The second population. No, I was. No, my question is, these are the distribution of the two populations, the black one and the red one. Okay, away from the mean, and the mean of the both populations are same. So let's say this population here, there are 700. Okay, and this population here, there are 800. Approximately, what will be the number here? Approximately, for the first population? Nure Manik, Mubashir Zaman. Yes, sir. Away from the mean থেকে দূরে সরে আমি যদি অ্যাসিউম করি যে প্রথম পপুলেশনের around the mean there are 800, দ্বিতীয় পপুলেশন is 700. Okay, Mubashir Zaman. Yes. তাহলে অ্যাপ্রক্সিমেটলি এরকম জায়গায় প্রথম পপুলেশনের সংখ্যা কত হবে? অ্যাপ্রক্সিমেটলি Is the question clear? Hasanul Kari. Yes, sir. কত হবে প্রথম পপুলেশনে? অ্যাপ্রক্সিমেটলি, একেবারে বলতে হবে, কারেক্টলি বলতে হবে। প্রথম পপুলেশনের সেন্টারে যদি 800 হয়, তাহলে দূরে সরে এখানে কত হবে? প্রশ্নটা কি বুঝতে পারতেছো নাকি প্রশ্নটা? Sir, clear my question, sir. আরে এটা কি মানে জিরো কম হবে? Around 57. Who was that? যে 50 বলেছে? Krishna sir. নামটা বলো একটু। Sir Krishna Maulik. Krishna Chandra Maulik.
একটা পপুলেশন যদি এরকম করে ড্র করি আর আরেকটা পপুলেশন যদি আমি ড্র করি এরকম, ওকে, দুটোর মিন অ্যাপ্রক্সিমেটলি সেম মিন, কিন্তু এখানে যদি প্রথম পপুলেশনের যদি সংখ্যা যদি 800 হয় আর দ্বিতীয় পপুলেশনের সংখ্যা যদি 700 হয়, তাহলে এরকম জায়গায় প্রথম পপুলেশন কত হবে আর সেকেন্ড পপুলেশন কত হবে অ্যাপ্রক্সিমেটলি? স্যার প্রথম পপুলেশন মানে নিচেরটা না স্যার? প্রথম পপুলেশন হ্যাঁ, কালোটা। নিচেরটা তাহলে স্যার অ্যারাউন্ড 10% হবে আর উপরেরটা 90% এরকম। 50%. ঠিক আছে, একটু সংখ্যা বলে ধরো একজন বলেছিল 50, হ্যাঁ ঠিক আছে। আমি তো কোনো দ্বিতীয়টা কত হবে ধরো 600, ঠিক আছে। Yes, sir. তাহলে যেটা আমি বুঝতে পারতেছি যে প্রথম পপুলেশনের, খেয়াল করো এখন আমার কথাটা খেয়াল করো, প্রথম পপুলেশনের মিনের আশেপাশে আর দ্বিতীয় পপুলেশনের মিনের আশেপাশে, এই কথাটা বোঝা যাচ্ছে যে মিনের আশেপাশে মানে অনেকটা এরকম, এই মিনের আশেপাশে। Okay, I have more around the mean in the second population than I have in the first population. তার মানে মিনের আশেপাশে প্রথম পপুলেশনে যত আছে দ্বিতীয় পপুলেশনে তার চেয়ে বেশি আছে। কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি যে মিনের ফার্স্ট পপুলেশন ইজ ফ্ল্যাট, সেকেন্ড পপুলেশন ইজ স্টিপ। মিন থেকে দূরে সরে কম আছে, দ্বিতীয় পপুলেশনে মিন থেকে দূরে সরে বেশি আছে। তার মানে অপোজিট, মানে তার মানে দ্বিতীয় পপুলেশনের, যেমন আমি যদি দুটো গ্রুপ নেই ছাত্রদের তিনজন করে দুটো গ্রুপ নেই, ওকে, দুটো গ্রুপ, তিনজন ছাত্রের সিজিপিএ 3.678, 3.6, 3.7, 3.8, আর দ্বিতীয় গ্রুপে 3.59, 3.69, 3.7, 3.8। আমি একটু লিখি, first group 3.6, 3.8, second group 3.69, 3.7, 3.71। দুটো গ্রুপের মিন কত? প্রথম গ্রুপের মিন কত? 3.7 স্যার। X bar equal to 3.7. দ্বিতীয় গ্রুপ 3.7, কিন্তু দুটো গ্রুপ কি একই রকম? নো স্যার। ওকে, আমি যদি একটা শব্দ ব্যবহার করতে চাই ভেরিয়েশন, কোন গ্রুপের ভিতরে ভেরিয়েশন বেশি, প্রথম গ্রুপে না দ্বিতীয় গ্রুপে? সেকেন্ড গ্রুপে স্যার। ভেরিয়েশন কি সেকেন্ড গ্রুপে বেশি নাকি ফার্স্ট গ্রুপে বেশি? ফার্স্ট গ্রুপে। ফার্স্ট গ্রুপে। সেকেন্ড গ্রুপটা কে বলেছিলে? স্যার আমি স্যার। আমি না, আরে আমার নাম বলো। স্যার আসিফ মাহমুদ স্যার। আসিফ, তুমি সেকেন্ড গ্রুপটা কেন বলেছো? স্যার আমার কাছে ভেরিয়েশন তো সেকেন্ড গ্রুপে মনে হচ্ছে স্যার, কারণ স্যার এখানে স্যার মানে সংখ্যার ডিফারেন্সটা বেশি মনে হচ্ছে, সেই জন্য স্যার। ডিফারেন্স এখানে বেশি না এখানে বেশি?
ওয়ানে বেশি স্যার। সো 1 এ বেশি স্যার। আসিফকে বুঝতে দাও। তো তাহলে 1 এ যদি বেশি হয় মানে এটা যদি মিন হয়, ওকে, জি আমি স্যার। যদি লাইন যদি ড্র করি 3.7, ওকে, একটা এখানে 3.6, 3.8, আর সেকেন্ড গ্রুপে 3.7। তো ভেরিয়েশন কোথায় বেশি, ফার্স্ট গ্রুপে না সেকেন্ড গ্রুপে? আসিফ, স্যার ফার্স্ট গ্রুপে স্যার। ফার্স্ট গ্রুপে বেশি। তাহলে এই ভেরিয়েশনটা মাপার একটা উপায় আমার দরকার। ওকে, ফার্স্ট গ্রুপ। Okay, we need a way to measure the variation. আমি কথাটা এই জন্য একটু বেশি সময় নিয়ে ইয়ে করছি, আমি ফর্মুলা দিয়ে তোমাদেরকে বলে দিতে পারি যে তোমরা এটা করে আসছো, আমরা ভেরিয়েন্স আর স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন বের করতে যাচ্ছি। তোমরা করে আসছো এটা, ভেরিয়েন্স স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন তোমরা করে আসছো এটা। ওকে, আমি জিনিসটা নিয়ে একটু সময় নিচ্ছি এই জন্য যে কারণ এটা বেসিক ডিসকাশনের পরে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং সাইডটাতে যাব। আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং এ যেটা আমি গত ক্লাসে বলেছিলাম, mean we are more concerned in engineering. In engineering, we are more concerned with variance. এটাই আমি তোমাদেরকে একটু বোঝানোর চেষ্টা করবো এবং এই জন্যই আমি এটা নিয়ে একটু বেশি সময় নিচ্ছি। ওকে, তাহলে একটা ছিল আমার পপুলেশন এরকম, আমি এক্সাম্পল দিলাম, আর আরেকটা একটা সিচুয়েশন এরকম, ওকে, সেকেন্ড একটা সিচুয়েশন একটা পপুলেশন এরকম, আরেকটা পপুলেশন এরকম। Okay, more concentrated around the mean. Around the mean. Okay, more distributed from the mean. More distributed from the mean. So এটা আমাদের ইয়ে হচ্ছে যে how do we measure the variance? How do we measure the variance? And this is what we do. এই কথাগুলোই আমি যে কথা এখন বোঝাচ্ছিলাম তোমাদেরকে, এগুলোই এখানে বোঝাচ্ছিলাম। Let's consider two situations like this. Two populations for 45 to 70, 45 to 70, দুটার মিন সেম হবে, কিন্তু মিন থেকে দূরে সরে এরকম জায়গায় I have less in this population and more in this population. Similarly, আরেকটা population 45 to 70, 55 to 60, the mean is 65, 67.5 in both cases. Okay, কিন্তু একটাকে যদি আরেকটার উপর দিয়ে, this is more concentrated, more distributed. So এটা মাপার আমাদের একটা উপায় দরকার। The population is narrower in C than in D than in C. Once again, we need more concentrated around the mean. Therefore, we need a way to measure this variation, quantify the variation. Standard deviation gives a way to quantify that. We start with variance
And this is the definition of variance. X minus X bar whole square divided by n. It's always positive, because it's a sum of square. Sum of square, always positive. Okay, and we expand using algebra. So this is how the expression comes to be, and pay attention. একটু খেয়াল করো। I take the data, square the data, sum it, divide by n. প্রত্যেকটা ডেটাকে স্কোয়ার করব, সাম করব, n দিয়ে ডিভাইড করব, and this is the mean. This is the mean. So there is nothing different about this one. প্রত্যেকটা ডেটাকে আমি যোগ করেছি, n দিয়ে ডিভাইড করেছি, তারপর স্কোয়ার করেছি। Okay, so in terms of in words, খেয়াল করো, এই ফ্রেজটা অনেক সময় তোমরা দেখবা, variance is mean of the square minus square of the mean. এই ফ্রেজটা খেয়াল করছো? mean of the square, তার মানে স্কোয়ার করে আমি মিন করছি, স্কোয়ার করে সবগুলোকে যোগ করে আমি n দিয়ে ভাগ করছি, mean of the square, আর mean নিয়ে তারপর স্কোয়ার নিচ্ছি, স্কোয়ার করছি। So mean of the square minus square of the mean. Standard deviation is a square root of variance. S is used, যেমন আমরা এর আগে দেখেছিলাম, x bar আর mu ছিল, x bar for sample and mu for population. Okay, একইভাবে আমরা standard deviation, S is used to indicate the standard deviation of the sample, and sigma is used to indicate the standard deviation of the population. Okay, তাহলে এখানে আসছে S sample and sigma population. The variance of the light bulb, আমরা এটা দেখে আসতেছি, আমরা লাইট বাল্ব দুটো পপুলেশন ছিল, এবং একটার মিন ছিল x bar was 20.4 and the other one x bar was 1 and 2 was 20.39. So donotar mean same ছিল, same mean. Same mean. এখন আমাকে যদি ভেরিয়েন্স বের করতে বলা হয়, তার মানে আমি যদি জানতে চাচ্ছি যে কোন ফ্যাক্টরি, which factories production are more consistent, which factory is more consistent. Which factory is more consistent? তাহলে খেয়াল করো, প্রত্যেকটা ডেটা নিয়েছি, প্রত্যেকটা ডেটাকে আমি স্কোয়ার করেছি, 20 দিয়ে ভাগ করেছি, মাইনাস mean square 1.511. The standard deviation comes to 1.229. এবং এটা স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশনের খেয়াল আছে 18.6 এ, what was 18.6? কেউ একজন একটু বলো, 18.6 টা কি ছিল? মানে 18.6 এর কি কোন ইউনিট ছিল? 18.6 কি ডেজ না মান্থস না কি ছিল, মনে আছে কারো? মান্থস ছিল। ওকে, তাহলে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশনের ইউনিট হচ্ছে এখানে মান্থস, এবং এটা খেয়াল করবা আমাদের রিসার্চ করতে গেলে এগুলো লাগে। এটা আমি যদি we can find the variance of the group data also. আচ্ছা, স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন আর ভেরিয়েন্স নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন আছে? স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন আর ভেরিয়েন্স নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন আছে? Anyone has any question on the standard deviation and the variance?
স্যার এটার মধ্যে স্যার মূলত হচ্ছে স্যার প্রত্যেকটা স্যার ভ্যালু স্যার স্কোয়ার করে স্যার মানে কয়টা নিচে ওইটা দিয়ে ভাগ করে তারপরে যেটা মিডিয়ান স্যার ওইটা স্কোয়ার করে দেওয়া মিডিয়ান না মিন, মিনটা মাইনাস করে স্কোয়ার করে হ্যাঁ। এটাই। এটা করলে আমি ভেরিয়েন্স পাবো। ঠিক আছে, ভেরিয়েন্সের স্কোয়ার রুট নিলে আমি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন পাবো। ওকে, বেসিক্যালি এটা হচ্ছে অঙ্ক আর কি। এটার অর্থ কি সেটা আমি একটু পরে আসতেছি, মানে প্র্যাকটিক্যালি তোমাদের একটু বোঝাবার চেষ্টা করবো যে এটার ইম্প্যাক্টটা কোথায় আসে। কিন্তু অঙ্কটা কিভাবে করতে, কিভাবে বের করতে হয় এটা নিয়ে কারো কোনো প্রশ্ন? ওকে, তাহলে আমরা আগিয়ে যাই। এর আগে লিটারেসি ডেটা আমরা খেয়াল আছে, আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টের লিটারেসি বের করেছিলাম, খেয়াল আছে? আমরা একটা ফ্রিকোয়েন্সি টেবিল বের করেছিলাম, ফ্রিকোয়েন্সি ক্লাস ইন্টারভাল ফ্রিকোয়েন্সি বের করেছিলাম, খেয়াল আছে? বাংলাদেশের বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টের মনে আছে? 30 to 35, 35 to 40। স্যার ওকে, এই টেবিল থেকেও আমরা দরকার হলে আমরা ভেরিয়েন্স বের করতে পারবো। এর আগে যেটা আমরা দেখেছিলাম যে আমরা মিন বের করেছিলাম, সেন্টার পয়েন্টটা নিয়েছিলাম। এই যে আমরা মাঝখানের পয়েন্টটা দিয়ে আমরা কাজ করেছিলাম, 32.5, 37.5, 42.5, so on and so forth. Alright, 1 into 32.5, 5 into 37.5। তাহলে এখন আমরা এই ডেটা ইউজ করব আমরা ডেটাকে আগে স্কোয়ার করব, স্কোয়ার করে কতগুলো ডেটা আছে ওটা দিয়ে ভাগ করব। তাহলে 32.5 স্কোয়ার into 1, 37.5 square into 5, 42.5 square into 9, so on and so forth। 64 দিয়ে ভাগ করলাম, মাইনাস মিন ছিল 50, 50 স্কোয়ার দিয়ে 50 স্কোয়ার সাবট্রাক্ট করলাম, 58.59, ওখান থেকে আমার স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন আসে 7.65। ওকে, this ends our lecture 2। আমার মনে হয় এই লেকচারই শেষ হয়ে গেল, শুধু এই মডিউলটা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে what is the importance of in engineering what is the importance of sigma standard deviation? তোমরা কখনো মেটাল তার নিয়ে এমন এমন করে বাঁকিয়েছো? স্যার কে 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 উত্তরটা দিলে? নকিব স্যার কি এমন করে কখনো মেটাল তার বাঁকিয়েছো, মানে একবার এদিকে একবার এদিকে একবার এদিকে একবার অনেকবার করার পর তারটা কি হয়? স্যার অনেক সাইড আছে মানে এবড়ো খেবড়ো হয়ে যায় অনেকটা। না না না, আমি যদি একটা তার নিয়ে যদি মানে এক্সাক্ট তারটা অনেকবার করার পর তারটা ভেঙে যায়, প্রথমে হিট হয় স্যার। হ্যাঁ, একটু গরম হয়, স্যার ভালো গরম হয়। ঠিক আছে, সে ভালো গরম হয়, সেটা তো ভিতরের মলিকিউল কে নিয়ে তুমি চাপাচাপি করতেছো, মেটালটা গরম হয়ে যায়। কিন্তু মানে the bottom line is metal breaks. Okay, that's the bottom line. Okay,
তো আমি যে ওকে একটা তার নিয়ে একটা তারকে যদি আমি আপ এন্ড ডাউন করতে থাকি তাকে ওকে যেটা আমাদের এক্সপিরিয়েন্স বলে দ্য metal breaks wire snaps breaks ওকে একটা তার এখন আমি তোমাদের একটা সিচুয়েশন দিচ্ছি একটা তারের উপরে আমি একটা ওজন দিয়ে রেখে দিয়েছি তার মানে তারটাকে আমি বাঁকিয়ে রেখে দিয়েছি তারটাকে আমি বাঁকিয়ে রেখে দিয়েছি তার মানে কি ইজ দিস মোর ডেঞ্জারাস নাকি fluctuation is more dangerous স্যার ফ্লাকচুয়েশন ফ্লাকচুয়েশনটা বেশি ক্ষতিকারক হয় আমার জন্য ওকে এখন খেয়াল করো আমি একটা ওজন দিয়ে রেখে দিয়েছি একটা ওজন দিয়ে আমি রেখে দিয়েছি আর এখানে ভেরিয়েশন হচ্ছে এখানে কোনো ভেরিয়েশন আছে এই সিচুয়েশনে কোনো ভেরিয়েশন আছে এই সিচুয়েশনে কোনো ভেরিয়েশন আছে আমি জাস্ট একটা ওজন দিয়ে রেখে দিয়েছি তার উপরে এটা তার শুধু আমি ধর কিছু একটা ঝুলিয়ে রেখে দিয়েছি কোনো ভেরিয়েশন আছে এখানে আরে সহজ এক্সাম্পল তো এটা নিয়ে এত ইয়ে করো উত্তর দাও ভুল বললে তো বলবা সমস্যা কি হ্যাঁ স্যার বলো। ভ্যারিয়েশন আছে হারান ছবি কোথায় ভেরিয়েশন আছে জাস্ট একটা তারে আমি একটা ওজন ঝুলিয়ে রেখে দিয়েছি কোথায় ভেরিয়েশন আছে এখানে স্যার একদম স্যার ভর যেখানে স্যার ওখানে স্যার টেনশনটা বেশি হবে না 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 আমি বলছি যে আমি যেই টেনশনটা না ইনফ্যাক্ট পুরো তারের টেনশন সমান হবে দ্যাটস অ্যানাদার স্টোরি ওকে যেটাই হোক পুরো তারের টেনশন সমান হবে না আমি বলছি যে যেই তারের উপরে আমি যে ওজনটা দিয়ে রেখেছি ওইটার ভিতরে কোনো ভেরিয়েশন আছে কিনা নো স্যার ওকে ধরো আমি যদি 10 পাউন্ডস দেই এখানে বা 10 কিলোগ্রাম যদি আমি হ্যাং করে রাখি is there any variation in 10 kilogram নো স্যার okay on the other hand I may not be given even 10 kilogram here I may be given 1 kilogram okay plus minus 1 kilogram 1 kilogram এদিক 1 kilogram ওইদিক 1 kilogram এদিক 1 kilogram ওইদিক বুঝতে পারতেছো so if I were to draw a picture here of the weight is like this and if I were to draw a picture here the weight is like this which one turns out to be more dangerous this one or 2 1 which one is more dangerous 1 স্যার so Farhan So one sir. one is more dangerous okay Yes. now let me give you a very two practical examples in fact let me go back or this is a bridge and these are two supports of the bridge and there's a truck standing here and another case situation
Same bridge. A truck is passing. Then a car passes. Another car passes. Another truck passes. Okay? যায়, চলে যাচ্ছে। তারপরে গাড়ি, তারপরে গাড়ি, তারপরে ট্রাক। ওকে? বুঝতে পারতেছো? So a civil engineer should be more concerned with this situation or situation 1. A civil engineer should be more concerned with situation 2 or situation 1 or 2. Situation 2, sir. Situation 2, sir. 2, sir. কারণ এই ক্ষেত্রে the bridge will vibrate. Bridge will vibrate. Okay? In this case, this is called static deflection. Deflection. Okay? এই যে ভেরিয়েশন যখন হয়, in terms of statistics, what is this? And in terms of statistics, what is this? In terms of statistics, এই পরিমাণকে আমি কি বলবো? এটার নাম কি দিব? আর statistics এর ভাষায় এটাকে আমি কি বলবো? This is the mean, x bar, and this is the standard deviation, s. Therefore, এই ক্ষেত্রে ব্রিজের উপরে যে লোডটাকে আমি x bar প্লাস s হিসাবে আমরা ডিজাইন করি। বুঝতে পারতেছো? ব্রিজের উপরে যে লোডটা যায়, এই যে ট্রাকটা যখন যায় ব্রিজের উপর, এই ট্রাকটা যে দাঁড়িয়ে আছে, ট্রাকটা দাঁড়িয়ে থাকার জন্য ব্রিজের ভেতরে একটা ডিফ্লেকশন হয়েছে না? সামান্য ব্রিজটা একটু বেন্ড করেছে না? স্যার ওকে, এই ট্রাকটা যাওয়ার সময় ব্রিজটা বেন্ড করেছে। গাড়ি যখন গিয়েছে, ব্রিজটা কি সমান পরিমাণ বেন্ড করেছে? No, sir. ওকে, তার মানে ব্রিজের ভেতরে একটা ভাইব্রেশন হচ্ছে। এটা স্ট্যাটিক ডিফ্লেকশন। Therefore, this is measured by mean, and this will be measured by standard deviation. Similarly, আমরা যখন একটা স্পিকারে যখন আমরা একটা সিগন্যাল পাঠাই, আমাদের সাউন্ডটা কেন আসে? স্পিকার থেকে আমরা সাউন্ডটা কেন পাই? খুব মানে বেসিক। জায়মা জাহান, জায়মা নাই মনে হয়। আব্দুল মুকিত, Yes, sir. স্পিকার কিভাবে সাউন্ড রিপ্রোডিউস করে? ভাইব্রেশনের মাধ্যমে। আবার বলো। ভাইব্রেশন, ভাইব্রেশন কি ভাইব্রেট করে? এয়ার মলিকুলস, না 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 না, স্পিকারের কি জিনিস ভাইব্রেট করে? ম্যাগনেট। না, স্পিকারের সামনে যে ডায়াফ্রামটা আছে, ডায়াফ্রামটা। ওকে, স্পিকারের সামনে যে ডায়াফ্রামটা আছে, সেই ডায়াফ্রামটা ভাইব্রেট করে। আচ্ছা, এখন আমার প্রশ্নটা খেয়াল করে শোনো। আমি যে সিগন্যালটা স্পিকারে দিয়েছি, সেটার ভিতরে যদি কোনো ভাইব্রেশন না থাকতো, তাহলে কি স্পিকার ভাইব্রেট করতো? না। মুকিত উত্তর দিয়েছে
আমি যে সিগন্যালটা স্পিকারে পাঠাচ্ছি সেই সিগন্যালে যদি কোনো ভাইব্রেশন না থাকতো তাহলে স্পিকার ভাইব্রেট করতো না। তসিফ ইলাহি, তসিফ ইলাহি, সালমান আক্তার, সঞ্জনা, তুমি ফলো করতেছো? Yes, sir. তোমার বোধহয় স্পিকারে কোনো সমস্যা আছে। হাসানুল করিম, ইয়েস স্যার। আমি যে সিগন্যালটা স্পিকারে পাঠাচ্ছি সেই সিগন্যালে যদি কোনো ভাইব্রেশন না থাকতো তাহলে কি না স্যার, তাহলে স্পিকার, কোনো সাউন্ড হবে না। তাহলে কোনো সাউন্ড হতো না। এখন খেয়াল করো, এই যে ভাইব্রেশনটা আমি দিচ্ছি এটা কি মিন নাকি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন? এটা স্যার স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন। স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন। ওকে, তাহলে আমি স্পিকারে যে আমরা সাউন্ড শুনতে পাই, ওকে, that is because of the vibration, and the measure of the vibration is the standard deviation. ওকে, এবং স্পিকারের ক্যাপাসিটির বাইরে যদি ভাইব্রেশন চলে যায় তখন কি হয়? ইট ব্রেকস। ইট ব্রেকস। ওকে, ডিস্টর্ট হয়ে যায়, সাউন্ড আসে কিন্তু সাউন্ডটা ডিস্টর্টেড হয়ে আসে। ওকে, তোমরা তো এখানে ট্রিপলি মেজরও আছো, সিএসসি মেজরও আছো। ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট করছো তোমরা? বেসিক সার্কিট? Are you aware of RLC circuit? RLC সার্কিট সম্পর্কে তোমরা জানো? Not yet, sir. Not স্যার yet, আমি sir. এখনো ফিজিক্স 101 নেই। But sir, normal sir CSC 101 করেছি। Sorry না, sir, না। CSC 104 করেছি। সিএসসি 104 এ RLC সার্কিট ছিল না? Yes, sir, it's in physics 102, I believe. Physics 102 তে RLC সার্কিট থাকে। Yeah. Okay, so RLC circuit operates because of vibration in the electrical circuit. Okay, তাহলে আমার যদি একটা অডিও সিগন্যাল যদি এরকম হয়, ওকে, অডিও সিগন্যাল যদি এরকম হয়, so this is the mean x bar এবং this is the standard deviation. তাহলে from the point of view of electrical engineering, x bar এর আমি কি একটা নাম দিতে পারি? সুন্দর ভালো নাম। Electrical engineering, from the point of view of electrical engineering, x bar এর আমি কি নাম দিতে পারি? বুঝতে পারছো? তাহলে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশনটা কি হবে? স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন হচ্ছে আমার এসি ভ্যালু। ওকে, ঠিক আছে। ইঞ্জিনিয়ারিং এ we are always more concerned with the AC value. ওকে, ঠিক আছে। কারো কোনো ডিসকাশন, কোনো পয়েন্ট এখানে? বুশরা? It's okay, sir. না, তুমি did you follow what I was saying? Yes, sir. Mafuza? Yes, sir. না, did you follow কি ডিসকাশন হচ্ছিল? Yes, sir. ফলো করেছো? I don't think so. Sabrina Jahan? She's not there. Okay, so let's actually move back to our তাহলে যে করবা
সেটা হচ্ছে এই লেকচারে কিছু ইয়ে আছে, পয়েন্ট এস্টিমেটর এগুলো সব করেছি। তোমরা যদি এই ডেটাগুলো নিয়ে তোমরা যে কাজটা আমরা করেছি সেটা হচ্ছে যে আমরা হিস্টোগ্রাম তৈরি করেছি, এই ডেটা নিয়ে প্র্যাকটিস করতে পারো। এখানে মিন বের করেছি আমরা, এই প্র্যাকটিসটা করতে পারো, করো তোমরা। যেটা আছে এগুলো নিয়ে মিন বের করো, স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন বের করো। ওকে, সাপ্লিমেন্টারি এক্সারসাইজ আছে কিছু এখানে, মিন বের করো, স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন বের করো। এছাড়া আর কিছুই নাই আর কি এই লেকচারে। সো বেসিক্যালি you will be doing 3 things only: frequency table, histogram, mean, median, mode, and standard deviation, variance, and standard deviation. Okay, all right, so these 3 things. We move forward. Our next topic. Lecture 4. Discrete probability distribution. So what we are going to do now is actually we learn, if you remember, at the start of towards the start of our course, we learned there are 2 types of data. And 2 types of data. Discrete and continuous. Okay, associated with these types will be probability distributions. Probability distributions. And that's what we are starting now. Okay, we are starting with discrete distributions. Just to give you heads up with something that you have done in the past, this is where we will talk about binomial distribution. But our discussion is going to be more formal. Okay, binomial distribution. Before we get into all these distributions, we will first talk about some theory of discrete distribution. And then we will get into individual distributions. All right, so let's get moving. Following topics will be covered: discrete distributions and cumulative distribution, mathematical expectation, Bernoulli tribe, binomial distribution, geometric distribution, negative binomial, hypergeometric, and Poisson distribution. So these will be different modules, and it's going to be an extensive lecture.
many new topics will be, many new concepts will be discussed. So what is a probability distribution? We learned about discrete distribution, continuous distribution. Each has a different behavior with probability. We will talk about discrete distributions as I was mentioning. So to get the ball rolling, let us consider the two rolls of a fair dice. We have looked into this before also. So this is the space. 1, 1, 1, 2, 1, 3, all this. Let us define a random variable x as sum of the two rolls. So if this is the problem, what is the range of x? Sorry, not x bar. So what are values of x? X এর value কত হতে পারে? What is the minimum value of x and maximum value of x? Someone, কেউ একজন উত্তর দাও। 2 and 12. 2 and 12. Okay, so this is the minimum value of x, 1 plus 1, 2, and the maximum value of x is 6. Now, calculate the difference between what we are doing now and what we have done in the past. Two rolls of a dice নিয়ে কিন্তু আমরা আগে কথা বলেছি। Two rolls of a dice নিয়ে আমরা আগে কথা বলেছি earlier. Okay. We were solving problems, probability, two rolls same. Probability, two rolls same. Probability sum greater than equal to 8. এরকম করে আমরা problem solve করেছি। এখন কিন্তু we are defining a random variable x as sum of the two rolls. So we know that its range is from 2 to 12. Okay, so I'm not specifying a value of x, I'm leaving this as a variable. I'm leaving this as a variable. But nevertheless, what I can do is I can find out the probability x equal to 1. I can find the probability x equal to 2. Find the probability of x equal to 3. Like probability x equal to 12. Can I do that? Can I do that? Yes, sir. Okay, I can do this. X equal to 12. And in fact, x will range from 2 to 12. We can construct the following table. X equal to x. Okay, and probability x equal to x. What is this table? This table is a relationship. This table is a relationship. Something like, to give me the value of x, I'll give you the probability of x. You give me what is the value of x, I'll give you back what is the value of the probability. Okay, so this table is like a relationship, it's like a function. It's like a function. When you say y equal to fx, it tells you, you give me the value of x, I'll give you the value of y. Okay, relationship. All right, so the table gives us a relationship between the random variable x and its probability x. Keep in mind, x is discrete.
Therefore, this table is called a discrete probability distribution function. This kind of function is called a discrete probability distribution function. Okay? And this is a formal definition. Any function, a function fx can be a valid discrete probability distribution function if it satisfies two properties. Fx is between 0 and 1. Okay, positive. Between 0 and 1. And summation of fx is equal to 1. Basically, if you sum of all the probabilities, is equal to 1. Nothing fancy, things that we already know from the past, we are just formalizing it. A fair coin is tossed 4 times. A fair coin is tossed 4 times. Define a random variable indicating the number of heads. Okay? তাহলে কি কি ঘটনা ঘটতে পারে আমি যদি একটা কয়েনকে যদি 4 বার টস করি? What can happen? What is the space here? এমন কেউ একজন বলো, স্পেস কি হতে পারে? Head, tail, head. Head, tail, head. এভাবে যতগুলো পসিবিলিটি আছে সবগুলোকে যদি আমি লিখি, then I get my space. তাই না? So this is my space. Tail, head, and there are 16 of these. 16 possibilities. Okay? তাহলে number of heads আমি যদি define করি x as number of heads, what are possible values of x? X এর ভ্যালু কত হতে পারে? x এর ভ্যালু কি কি হতে পারে? বলো কেউ একজন। Abiha? Bushra? Yes, sir. What are possible values of x? X এর ভ্যালু কত কি হতে পারে? Number of heads. I'm tossing a coin 4 times. How many times can head appear? It's not a difficult question. Come on, answer. ভুল উত্তর দাও, সমস্যা তো নেই। Please, Sir, 15. আমি 4 বার টস করলে 16 হতে পারে? Sir, 16. Total 16, but head No. আসার possible. আমি 4 বার টস করছি, হেড কতবার আসতে পারে? স্যার 4 বারই আসতে পারে হেড। 4 বার আসতে পারে স্যার। শুধু 4? স্যার 4 বার টস করলে স্যার পসিবিলিটি যে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম at least 4 বারই আসতে পারে। আর কি কি 4/60 আর কি আমি প্রবাবিলিটি জিজ্ঞেস করছি না, প্রথমে আমি জানতে চাচ্ছি যে 4 বার টস করলে হেড কতবার আসতে পারে? স্যার 1 বার 2 বার 3 বার 4 বার। 1 বার 2 বার 3 বার 4 বার। একবার না স্যার। Don't forget the 0. Okay? যেমন এখানে was that Sajid? No, sir. It was me, Asim. Okay. How many heads do you have here? 0, sir. 0. Okay, so don't forget the 0. That's important. Okay, so these are the possible number of heads that can be. For example, I have 0 head, I have 1 head, and I have 2 heads,
I have 3 heads, I have 4 heads. Okay, I'm not getting into probabilities now, but I'm just counting the number of ways the event can happen. Okay, there can be 0 heads, there can be 1 head, 2 heads, 3 heads, and 4 heads. And if I count how many ways 0 can happen, there's just one way 0 can happen, 16. How many ways 1 can happen? There is 1, 2, 3, 4. How many ways 2 can happen? There are 6 ways 2 can happen, 3, 4 ways, 4, just 1 way. Okay, so that's the probability distribution function. That's the probability distribution function. Cumulative distribution. We are first learning some concepts. So we've learned about probability distribution. Next, we will learn about cumulative distribution function. What is a cumulative distribution? Cumulative distribution function is if I take a value of x, okay, like 7, okay, add the probability তার আগে যতগুলো আছে সবগুলোকে যোগ করব। সবগুলোকে যোগ করে তার মানে 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 যোগ করে যা পাবো, that will be the cumulative distribution. So cumulative probability distribution is defined as fx0 equal to x less than equal to 0 for any value of x, for any value of x0. To find the cumulative probability, we add all the probabilities less than equal to x0. Therefore, 7 পর্যন্ত যদি আমি যোগ করি 1 2 3 4 5 6 যোগ করলে 21 হবে। So fx is the cumulative distribution function. Just a second. আমি ক্লাস নিচ্ছি। হ্যালো, হ্যাঁ, আচ্ছা, sorry, that was a necessary phone call. So cumulative distribution function. Okay. Suppose that a day's production of 850 manufactured parts and factory contains 50 parts that do not conform to customer requirement. 850টা ম্যানুফ্যাকচার করা হয়েছে, 50টা ডিফেক্টিভ। Okay, 2 parts are selected at random. 2 parts are selected at random without replacement. Let x be equal to the number of non-conforming parts, defective parts. Okay, so x এর ভ্যালু কত হতে পারে? এই স্যাম্পলের ভিতরে কতগুলো ডিফেক্টিভ আইটেম হতে পারে? What are the possible number of defective items in a sample of 2? Huh? কতগুলো defective? 0, 1, and 2. Is that Tasin? Yes, sir. Okay. I'm picking up 2 items. I'm picking up 2 items. Okay. So what are possibilities? There can be 0. There can be 0 defective item. There can be 1 defective item, and both items can be defective.
0 defective item, 1 defective item, and both items can be defective. So প্রথমে আমাকে এই ডিস্ট্রিবিউশনটা তৈরি করতে হবে। আমাকে বলা হচ্ছে যে কিউমুলেটিভ ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশনটা তৈরি করার জন্য। Possible values of x are 0, 1, and 2. X equal to 0. First item defective, second item defective. Sorry, first item non-defective, second item non-defective. তাহলে 850টা পার্টের ভিতরে যদি 50টা ডিফেক্টিভ হয় তাহলে প্রথমটা নন ডিফেক্টিভ হবে প্রবাবিলিটি কত? Out of 850 parts, 50 parts are defective. তাহলে নন ডিফেক্টিভ পার্ট কতগুলো আছে? স্যার 800। ওকে, তাহলে প্রথমটা যে নন ডিফেক্টিভ হবে প্রবাবিলিটি কত? 799। না, প্রথমটা নন ডিফেক্টিভ হবে প্রবাবিলিটি হবে 800 ডিভাইড বাই 850। ওকে, স্যার একটা নিয়ে নিলাম না স্যার। না, আমি তো এখনো নেই, আমি তো প্রথম নিচ্ছি। আমি দুটা তুলবো, দুটা তুলবো, প্রথমটা তুলতেছি। প্রথমটা যে নন ডিফেক্টিভ হবে আমি প্রবাবিলিটি জানতে চাচ্ছি। ওকে, প্রথমটা যে নন ডিফেক্টিভ হবে আমি প্রবাবিলিটি জানতে চাচ্ছি। তো নন ডিফেক্টিভ কতগুলো আছে? নাকি স্যার 800 স্যার। 800 সব মিলে কতগুলো আছে? 850। তাহলে প্রথমটা যে নন ডিফেক্টিভ হবে প্রবাবিলিটি কত? 800 বাই 850। 800 বাই 850। এখন দ্বিতীয়টা যে নন ডিফেক্টিভ হবে প্রবাবিলিটি কত? 799 by 849. 849 comes to 0.886. প্রথম একটা ডিফেক্টিভ আইটেম যদি হয় তাহলে এটা কিভাবে হতে পারে? প্রথমটা ডিফেক্টিভ, সেকেন্ডটা নন ডিফেক্টিভ, অথবা প্রথমটা নন ডিফেক্টিভ, সেকেন্ডটা ডিফেক্টিভ। তাহলে প্রথমটা যদি ডিফেক্টিভ হয় প্রবাবিলিটি কত? 50 বাই 850। সেকেন্ডটা নন ডিফেক্টিভ 800 বাই 849। প্রথমটা নন ডিফেক্টিভ 800 by 850, secondটা defective 500 by 849, 0.111. দুটো ডিফেক্টিভ আইটেম, প্রথমটাও ডিফেক্টিভ, সেকেন্ডটাও ডিফেক্টিভ। 50 by 850, 49 by 849, 003. So x equal to 0, 1, 2, 886, 111, 003. Cumulative probability cumulative probability 886 plus 111 comes to 987 plus 003 will come to 1. That's a cumulative probability. Is that clear? কিভাবে করতে? Clear? Cumulative probability is useful in many places. For example, in problems of rolling of a dice, if you are interested to find x between 4 and 8 using fx, we will add the probabilities for all values of random variable between 4 and 8 inclusive. Using cumulative probability, we will find x between 4 and 8. We will just find f8 minus f3. So here's the important thing, and let me be very open about it. The usefulness cumulative distribution function may not be very clear at this time. But when we will study continuous probability, we would see that the concept of cumulative distribution function would be central to finding probability. হ্যাঁ, আমি বলে দিচ্ছি যে discrete distribution এ cumulative distribution does not have too much application in discrete distribution, কিন্তু আমরা যখন continuous distribution যাব তখন আমরা দেখব যে cumulative distribution function will become very useful.
ওকে, আমার মনে হয় যে আমি আজকে এই পর্যন্তই করি। অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দিই। সুরজিৎ সূত্রধর, না সরি, ফাইয়াজ শিবলি, Present, sir. ফারহান ইশরাক, আসিফ মাহমুদ, Present, sir. মুজাহিদুল ইসলাম, সাবরিনা জাহান, Present. মারুফ আহমদ, শামস নূর, Sir, Maruf Ahmed, present, sir. শামস নূর, ইয়াসির আরাফাত, মুশফিক সামি, Present, sir. নূরে কায়নাত, নাইমুর রহমান, Present, sir. ওসিফ আলী, তসমিন জরিন, জামা জাহান, Present, sir. সমরিন চৌধুরী, Present, sir. নাজমুল হোসেন, সরি, হাসান ইমাম, সাদিয়া জুই। Okay. So I'll see all of you on Tuesday, inshallah. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Assalamu alaikum, sir. আসসালামু আলাইকুম স্যার। Sir, sir.